Salma Appa, as you can see, is on her phone. She's going to speak with us. Sometimes it will feel a little bit like radio. Sometimes it will feel like a little bit like sitting at home with her and hearing her read things out. Sometimes it will feel a little bit like an online classroom of sorts. But whatever it is, I hope we can all take away something or the other from this. Salma Appa is a pioneering researcher and historian when it comes to the food of the Mughals. Harshvardhan, you have to stop presenting. Please be careful, guys. Nobody else share your screens or have your videos on or have your mics on, because it just interrupts things for everyone else. I'll continue. So Salma Appa is a pioneering researcher and historian when it comes to the food of the Mughals. She has over the years written many books, not one, not two, but she's written many books on the food of the Mughals. She's written about the food of Awadh as well. She's written on dals as well. And one of my personal favorite books of hers is on the food which has been being served at Rashtrapati Bhavan over the years. It's a wonderful book, a rare gem, if one may call it that. And she basically lives in Gurgaon, surrounded by books, from which she cooks something or the other every day. She keeps testing these recipes. She's surrounded by old manuscripts in Persian and Urdu, which most of us cannot read. So that's first-hand information, which is so precious. And I'm hoping that we glean something from her years of research, from her years of writing and her years of testing all these beautiful recipes and writing about them. I'm going to stop speaking now because with Salma Appa there, matlab mere paas kuch hai nahi bolne ko, so I'm just going to hand over to her and we shall continue. Salma Appa, all yours. Thank you so much. मुझे लगा कि कॉलेज से निकलने के बाद पहली बार मैंने किसी क्लास का सामना किया है. तो भाई मेरे स्टूडेंट्स, मेरे सुनने वाले एंड माय लिसनर्स, सबको मेरा सलाम, आदाब और नमस्कार. एंड आई होप द प्रोग्राम गोज वेल एंड यू एंजॉय इट एंड शुभ्रा की मेहनत जो है वो कामयाब हो. आपने तो हमेशा दस्तरखाने मुगल के बारे में सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, टीवी पे हजारा प्रोग्राम भी देखे होंगे, कई बार कोशिश भी की होगी कि उन रेसिपीज को अपने बावर्ची खाने में भी आप बनाएं और उसमें भी आप कामयाब हुई होंगी. लेकिन वो सुल्तान जिन्होंने हिंदुस्तान में पहली बार इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली, वो बेचारे तो ऐसे ही गुमनाम रहे कि कहीं न कहीं से उनका जिक्र मिल जाता है तो लोग खुश हो जाते हैं. इब्ने बतूता अमीर खुसरो ने कुछ कह दिया, उसके बाद उसके बारे में भी नहीं मिलता. ये हमारी कोशिश है और शुभ्रा की कोशिश है कि हम उन सलातीन के बारे में आपको मालूमात पहुंचाएं और हम बताएं कि उनके दस्तरखान पर क्या क्या चीजें हमें मिला करती थी. और ताज्जुब होगा कि उनके दस्तरखान पर पाई गई चीजों ने ही मुगलिया सल्तनत को एक आला दस्तरखान दिया और उन्होंने उसे आगे बढ़ाया और उसमें नफासत पैदा की. अब ये जरूरी है कि आप सुल्तान के दस्तरखान से पहले सुल्तान के बारे में तो भाई जान लें कि ये कहाँ से आए और कैसे आए और कब आए. तो 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत की बुनियाद डाली. हिंदुस्तान पर, शिमाली हिंदुस्तान पर अफगानिस्तान से ट्राइबल्स हमला करते रहते थे. वहाँ के सलातीन गजना के, गौर के हिंदुस्तान पर हमला किया करते थे और लाहौर आकर वापस चले जाते थे. लेकिन पहली बार कुतुबुद्दीन ने इस्लामी हुकूमत की बुनियाद रखी और ये 11 सुल्तान जिन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की, इन्होंने 1206 से लेकर 1526 तक यके बाद दीगरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करते रहे, जिनके नाम है बलबन, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी. ये ममलूक या खानदान गुलामा के सलातीन कहलाते थे. अब आप ये सवाल जरूर मुझसे करेंगे कि ये खानदान गुलामा क्यों कहलाता था भाई. तो ये गुलाम निजात थे. इनके बाप दादा, इनके बुजुर्गवार गुलाम हुआ करते थे और अपनी फौजी काबिलियतों की वजह से ये अपने सुल्तानों के फौज में जमा होते गए और अपनी एक बड़ी ताकत बना ली
और उसके बाद इन्होंने इधर उधर हमले करने शुरू किए। हर सुल्तान ने दिल्ली को मुख्तलिफ हिस्सों को अपना अदारी मरकज बनाया। पहले तो कुतुबुद्दीन आए, उन्होंने तो मेहरौली से हुकूमत की और वहां से अल्ततमश और रजिया सुल्ताना ने भी हुकूमत की। उस जमाने का कुतुब मीनार आज भी हमारा ऊपर से झांक कर देख रहा है और कहता है मैं पहली बार यहाँ था। उसके बाद हमको सिरी फोर्ट मिलता है, तुगलकाबाद मिलता है, जहां पना, दीन पना और शाहजहांबाद भी मिलते हैं। अब मैं कहूंगी शुभ्रा से कि जरा इन सलातीन की तस्वीर तो दिखा दें ताकि लोगों को अंदाजा हो जाए कि ये किस कमाश के लोग थे। शुभ्रा। जी सलमा, I'm sharing the presentation. I believe everyone can see the presentation. Yeah. Okay. And it's full screen now? No. You need to make it full screen here. Yeah. Go to slideshow. So this is just a small presentation which has all the sultans of Delhi. The thing you must know is that there were many, many sultans, and we have only included the most important sultans over here, because if we start going through each one of them, it will take us quite a while. I'm just going to scroll through this presentation so you can see who the sultans of Delhi were. Put faces to names. Of course, a lot of these are imagined drawings. They are inspired drawings. There are no pictures of that time, evidently, because we did not have photography till the 19th century. But we start with the slave dynasty, the Mamluk dynasty. 1206 to 1290 is when they were ruling over Delhi. And Salma ma'am mentioned Qutb al-Din Aibak or Qutbuddin Aibak. He was the very first. He was a slave and a general of Muhammad Ghori, and he was in charge of the Ghori territories in northern India. And after Ghori's death, he became the ruler of an independent kingdom that evolved into the Delhi Sultanate. And hence, it's called the slave dynasty because he was sold to Ghori as a young slave, and eventually grew up and rose in ranks to become a general in his army. And the Qutub Minar is named after him, the famous Qutub Minar of Delhi. What you will see is that as we go through these presentations, you will see major landmarks of Delhi, the men and women who were behind the major landmarks of Delhi. Next is Iltutmish, 1211 to 1236. He, in turn, was a slave of Aibak and later his son-in-law. And he was also the father of the first woman to rule over India, Razia Sultana, the first and only one can say, if one does not count modern political rulers. So this was Iltutmish. The second sultan who's important and who you will hear about as we go on in our presentation. I will be sharing this presentation with all of you later. So if you miss reading anything, or if you want to go back to it and you want to, see who the sultans are, you shall have the opportunity to do so. I shall mail these out to everyone, because it's a lot to take in one sitting. It's a lot to take in one day. So it's nice to go back and see these things again and again.
For me, over the last week, it's like being homework. It's been like a revision in Indian history for me as I've been pulling out these portraits and writing these little things. I am no Mughal historian. This is just my homework for Salma Appa, which I'm sharing with you guys. So this is Razia al-Din, Razia Sultan. Razia ruled over Delhi for just 4 years, after which she was murdered. She was regarded as a very good ruler, but because she was a woman, this wasn't always true. Yes, it does feel like going back to school's history class. I agree. She So the first time she ruled over Delhi was actually in 1231, 32, when her father Iltutmish was busy in the Gwalior campaign. He had lost his first son a couple of years ago, and the other sons were, according to him, not fit to rule. So he handed the reins over to Razia while he traveled to Gwalior. And later, when he died, Razia fought her half brother, Firoz, Ruknuddin Firoz, and became the Sultan of Delhi. After Razia, we have Balban, Ghiyasuddin Balban, who I think would be the most important of the Mamluk dynasty. He ruled the longest. He was the regent of Nasiruddin Mahmud, who ruled for 20 years, but essentially it was Balban who was calling the shots. And Balban himself was a very, very powerful ruler of the Sultanate, and he's regarded as the most powerful ruler between Iltutmish and Alauddin Khilji, who comes later. And he is the last important ruler of the Mamluk dynasty. And after his death, there was, for 3 years, there was something or the other which was happening. But eventually in 1290, Delhi went to the Khaljis. And we all know of Jalaluddin and Alauddin Khalji. If you've watched the movie, you may know of them a little more. Movies aren't always apt, correct historical descriptions, but they do good work of bringing these men and women back to our minds. That's the least we can say. Jalaluddin Khalji, 1290 to 1296, only 6 years before his nephew Alauddin killed him. Jalaluddin and his brother Shihabuddin, who is the father of Alauddin Khalji, served the Delhi Sultan Balban for several years. After Balban's death, his grandson Kaikabad, Muizuddin Kaikabad, was enthroned, but a weak ruler. Eventually, he suffered from paralysis, and there were these rival factions of the aristocracy in Delhi. One faction wanted to retain the rule within Balban's family, and the other faction, which was led by Jalaluddin, supported a new nobility, and Jalaluddin eventually demolished all opposition and took over as the Sultan of Delhi. Alauddin Khalji, nephew and son-in-law of Jalaluddin, when Jalaluddin became the Sultan of Delhi after deposing the Mamluks, Alauddin was given the position of Master of Ceremonies, Amir-e-Tuzuk, and he raided Devgiri and acquired loot to stage a successful revolt against his uncle, and he killed his uncle and consolidated his power in Delhi. What you see over there, next to Qutub Minar, over there is a little, what was supposed to be a minar grander than the Qutub Minar, called the Alai Minar, which is also in Qutub complex. Alauddin Khilji started building it, but he could only build this much. So over here you have a picture of the two minars, the just started Alai Minar and Qutub Minar in the background over there. Our Delhi tour continues. Okay, so after Alauddin, the next main ruler was, the next main dynasty after the Khaljis. The next dynasty after the Khaljis were the Tughlaqs, and Ghiyasuddin Tughlaq was the first
main ruler from the Tughlaq dynasty. In fact, he was the first ruler, the first sultan of the Tughlaq dynasty. After Alauddin's death, a series of palace assassinations followed, followed by Khusro Khan, who came to power in 1320. However, he lacked the support of the nobles, and that's because he was a Hindu who had converted to Islam. And then the Delhi aristocracy at that time invited Ghazi Malik, which was Ghiatuddin Tughlaq's name before he took the throne. He was then the governor of Punjab under the Khadjis. He led a coup in Delhi and killed Khusro Khan to assume power, and thus started the Tughlaq dynasty. I haven't found any representative image on the internet of Ghiyasuddin Tughlaq, which is accurate, which is one can confirm is his image. So hence the coins over here, and maybe Salma Appa can later read out for us what is written on those coins. Most of us cannot read the language, but she can. Thereafter, we have, we all know of Muhammad bin Tughlaq, the man who decided to transfer his capital from Delhi to Devgiri, which we know today as Daulatabad. If you have been to Daulatabad and seen the Daulatabad fort, it's a beautiful example of, of military architecture, actually, when it comes to the fortresses of India. And it was a very strong, very powerful center for a very brief time before the capital moved to Delhi. So, I mean, basically, Devgiri, Daulatabad was the capital of India very briefly. Because Tughlaq decided to transfer his capital from Delhi to Devgiri, 600 miles apart, he then ordered the people to move back to Delhi. This got him a lot of bad press. Thousands of people, including women and children, died during the journey. And but what is not really known, we all know of that Tughlaq story. But what we don't know is that Tughlaq was also known for his tolerance to other religions. Several historians mention that the Sultan honored the Jain monk Prabha Suri during the year 1328, and Peter Jackson mentions that he was the only Sultan who participated in Hindu festivals. So, side to Tughlaq, which is not really known. Next, we have Firoz Shah Tughlaq. He has there's an autobiography on him which has been written, which we know a little more about him. If you go online and read up, you'll be able to find more details. He was after his cousin Muhammad bin Tughlaq died, he took over the reins of Delhi very unwillingly, and he faced many rebellions. Including rebellions in Bengal, Gujarat, Warangal, but he worked to improve the infrastructure of the empire, building canals, rest houses, hospitals. Muhammad bin Tughlaq's mother had built many hospitals in her time. Firoz Shah Tughlaq also created wells and reservoirs, and he founded several cities around Delhi, some of which are suburbs now, and these are names which will be familiar to all of us. So, of the Tughlaq dynasty, we all know the Tughlaqabad fort in Delhi, and we know the Daulatabad fort, which is there in Devgiri. And if you can, please visit them. I have shot at the Daulatabad fort. It is too grand. I was actually looking for a picture to show Daulatabad to you, but it is too large and too grand to capture in one picture. I'll try to share a bit of Ekant, which I shot there many years ago, because through the videos, and through the shots, maybe you'll get a sense of how massive that fort is and how powerful the dynasty must have been in its time. Next is the Sayyids, who have not really paid much for part in the Delhi Sultanate. It was more like, they're the relay baton, between the Tughlaqs and the Lodhis, to be very honest. They were mostly, while they were called sultans, mostly the rule was being done carried out by others. So we have, we have three Sayyid sultans, but I've included only two of them. One of them is Mubarak Shah, and he was the second monarch.
who succeeded his father. His father, there's controversy on whether he was a sultan or not. The Sayyids were subservient to Timur's successor, Shah Rukh. And while Khizr Khan did not assume the title of Sultan, Mubarak Shah was acknowledged as one. It's also known that Mubarak Shah received a robe and a chatra, ceremonial parasol, a chhatri basically, from the Timurid capital of Herat, which indicates that the fealty continued in his time. Like I said, they were just sultans by name and did not really have too much power. After Mubarak Shah is Muhammad Shah. If you have been to Lodi Gardens, you would know of Muhammad Shah's tomb. Muhammad Shah was the third monarch of the Sayyid dynasty, which ruled the Delhi Sultanate. He succeeded his uncle Mubarak Shah to the throne. And Alam Shah, who succeeded Muhammad Shah, was supplanted by the Lodi dynasty. Again, not too much power, but his tomb exists, stands today in Lodi Gardens. So if you're ever there on a winter morning, you can go and check it out. Or a summer morning, but it's nicer in the winters. The Lodi dynasty is the last. We shall end this quickly. Sikandar Lodi, the most powerful, successful of the Lodi dynasts, of the Lodi sultans. But he was also a poet, which is interesting, and he prepared a divan of 9,000 verses in Persian. So that's something interesting. That's also a record of that time. And after Sikandar Lodi, we all know Ibrahim Lodi, the last ruler of the Lodi dynasty, and he probably is better known because he was the one who was defeated by Babur's invading army in Panipat, the Battle of Panipat. I know school is coming back, but this is where we end school for now and we go back to Salma Appa. Thank you guys. Thank you for listening and watching. We shall go back to Salma Appa now. Appa, over to you. Thank you. I think she has given such a detailed account of the sultans of Delhi कि अब आपको सबको याद आ गया होगा कि आपने स्कूल में भी इनके बारे में बहुत सारा कुछ पढ़ा होगा और भूल गए होंगे, और आज आपको पूरी तरह से वो याद आ गया। वैसे तो ये तुर्की निजात जो सिलसिलावार सुल्तान हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत कायम की, ये पहले मुसलमान नहीं थे जो हिंदुस्तान आए। इससे पहले भी मुसलमान हिंदुस्तान में कदम रख चुके थे, लेकिन ये अरब ताजिर थे जो मसालों की तलाश में हिंदुस्तान आए थे और हिंदुस्तान के जुनूबी हिस्से में उनकी दिलचस्पी थी, इसीलिए वो वहीं रह गए। उनकी आमद और रफ्त केरला तक ही थी, और आज भी मालाबार के इलाकों में हम जाएं अगर, तो हमको इन अरब ताजरों के असरात बहुत मिलते हैं। खाने पर भी इनका गहरा असर है, और मालाबार के खाने आज भी मोफला खाने कहलाते हैं। ये तुर्की निजात गुलाम जिन्होंने हिंदुस्तान में अपनी हुकूमत कायम की, तिजारत की गर्ज से हिंदुस्तान नहीं आए थे। इनकी नजर तो हिंदुस्तान के भरपूर खजाने पे थी, सोने की चिड़िया पर थी। अफगानिस्तान के रास्ते से वैसे तो ये कबायली, अफगानिस्तान के कबायली और अफगानिस्तान के सुल्तान हमले किया करते थे, मगर उन्होंने एक सल्तनत कायम नहीं की। बस लाहौर तक आते थे, फिर वहीं से वापस चले जाते थे। 13वीं सदी में मंगोल के मतवातर हमले जो सेंट्रल एशिया पे हुआ करते थे और पर्शिया पे हुआ करते थे, वहां से भागकर लोगों ने सोचा कि अब कहीं और का रुख किया जाए, और कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि एक बहुत बहादुर और फौजी जनरल था, उसने इस्लामी हुकूमत कायम करने के बाद लाहौर को खैराबाद किया और दिल्ली पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया। ये जोग्राफियाई लिहाज से दिल्ली उसे एक महफूज और अच्छा और एक मुस्तहकम सल्तनत के लिए साफ मुकाम नजर आया। उसने दिल्ली के महरौली में अपनी सल्तनत आबाद की और सल्तनत के इस्तेहकाम के लिए बहुत सारे काम किए। अल्तमश ने, जैसे कि अभी आपने सुना, और रजिया सुल्ताना ने, इन्होंने भी महरौली से ही हुकूमत की। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन सलातीन ने आगे बढ़ना शुरू किया और दिल्ली के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अपनी रियासत हुकूमतें कायम कर ली, और वहीं से उन्होंने अपना नज़्म इदारा संभाला। जैसा कि अभी मैंने कहा कि 13वीं सदी में इस्लामी हुकूमत ने दिल्ली के दरवाजे खोल दिए और सेंट्रल एशिया और पर्शिया से लोग भाग भाग के यहाँ आए, क्योंकि वो मंगोल हमलों से तंग हो चुके थे।
لیکن یہ جیسے کہ آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ سلاطین جو تھے یہ ضرور بادشاہ تو بن گئے، لیکن یہ تہذیب و تمدن کے نفیس معاملات سے اور نفیس اقدار سے بالکل ناآشنا تھے۔ یہ صرف سلطنت کیسے چلائی جاتی ہے اس میں ماہر تھے، فوجی صلاحیتوں میں یکتا تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے احساس ہوا کہ اگر ہم نے یہاں سلطنت قائم کی ہے تو سلطنت کے بڑا عالیشان بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں باہر سے لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ ہماری یہ کم مائگی دور ہو جائے۔ انہیں ساتھ میں ایک عمدہ دسترخوان کی بھی ضرورت ہوئی، اور وہاں سے باہر سے دربار کے اندر بیرونی ممالک سے دانشور، شورا، مصور اور ساتھ ہی باورچی بھی آنے لگے، اور اس طرح سلاطین دہلی کا دربار بادشاہی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن گیا۔ ابتدائی دور میں قطب الدین ایبک، التمش اور رضیہ سلطانہ کا دسترخوان تو سینٹرل ایشیا اور پرانی ترکی کے کھانوں سے سجا رہتا تھا۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ میں نے پرانی ترکی کیوں کہا؟ کیونکہ ترکی کھانوں کا عروج آٹومن امپائر سے ہوا تھا۔ اس سے پہلے ان کے کھانے بھی بڑے سادہ ہوا کرتے تھے لیکن غذائیت سے بھرپور ہوتے تھے۔ تو ابتدائی دور میں دسترخوان جو تھا سلاطین کا، یعنی قطب الدین ایبک، التمش اور رضیہ سلطانہ کا، سینٹرل ایشیا کے کھانوں اور افغان کھانوں سے سجا رہتا تھا، جو کہ بالکل سادہ اور پرغذا ہوا کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ ہندوستانی ذائقے بھی یہاں شامل ہوتے گئے۔ اب ان کا بیان ہمیں کہیں سے ملتا ہے تو دو جگہ سے ملتا ہے۔ ایک تو ہے ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ جو تھا وہ موروکو کا، جسے مراکش کہتے ہیں، موروکو کا ایک سیاح تھا جو 1304 سے لے کر 1368 تک ہندوستان میں رہا، اور محمد تغلق نے اس کی ہوشیاری کو دیکھتے ہوئے اسے دربار کا قاضی بھی مقرر کر دیا۔ اس نے ایک سفر نامہ لکھا جسے تحقیق ہند کہتے ہیں، اور اس میں اس نے ہندوستان کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائی ہیں، اور ایک شاہی دسترخوان کا بھی ذکر کیا ہے جو کہ محمد بن تغلق کا شاہی دسترخوان ہے۔ تو آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ شاہی دسترخوان پر موجود عمدہ لذیذ کھانے کیا ہوا کرتے تھے جن کا ذکر ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کھانے کا آغاز بسم اللہ سے ہوتا تھا۔ پہلے تو مہمان جمع ہو جاتے تھے مگر وہ دسترخوان پر نہیں بیٹھتے تھے، وہ کھڑے رہتے تھے جب تک کہ حاجب یعنی چیمبرلین آ کے بسم اللہ نہیں کہتا تھا۔ اس کے بسم اللہ کہنے کے بعد ہی لوگ دسترخوان پر بیٹھتے تھے۔ اب دسترخوان پر بیٹھنے کے بھی قواعد تھے۔ ہر مہمان اپنے عہدے کے مطابق اس دسترخوان پر صف آرا ہوتا تھا، دسترخوان بچھتا تھا اور دونوں طرف اس کے قطار میں مہمان بیٹھے رہتے تھے، اور کھانا بیچ میں دسترخوان پر رکھا جاتا تھا۔ شاہی خدمتگار بڑے ادب اور احترام سے مہمانوں کو یہ کھانا پیش کرتے تھے۔ سب سے پہلے انہیں شربت دیا جاتا تھا، یہ شربت لبگیر کہلاتا تھا، یعنی ایسا شربت جو ہونٹوں کو چھو لے۔ یہ بیشتر گلاب کا شربت ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہر مہمان کے آگے ایک بڑی سی روٹی رکھی جاتی تھی، اور اس روٹی پر بھیڑ کا بھونا گوشت۔ اب ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ ایک بھیڑ کے 6 یا 7 ٹکڑے ہوا کرتے تھے، اور ایک ایک ٹکڑا ایک ایک مہمان کے آگے رکھا جاتا تھا، اور اسی کے ساتھ ہی گھی میں لبریز، گھی سے بھرپور پراٹھے کی قسم ہی سمجھ لیجیے، وہ بھی رکھی جاتی تھی، اور اس پر حلوہ رکھا جاتا تھا۔ یہ موستی حلوہ جو ہے وہ بادام کا ہوا کرتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گوشت اور خشک میووں سے بھرے ہوئے سموسے۔ آج ہم جو سموسہ کھاتے ہیں وہ صرف قیمے کا ہوتا ہے یا ویجیٹیرین ہوتا ہے، مگر یہ انہی سلاطین کی دین ہے۔ تو اس زمانے میں یہ سمبوسا کہلاتا تھا، اور یہ قیمے سے بھرا جاتا تھا، اور دوسرا سمبوسا جو تھا وہ شیرینی سے بھرا جاتا تھا، یعنی اس میں خشک میوے ہوتے تھے، مشری ہوا کرتی تھی، اور یہ 4 یا 5 یا اس سے بھی زائد سموسے ہر مہمان کے آگے رکھے جاتے تھے۔ مسلم مرغ ہوتا تھا، پٹیڑ تیتر بھنی ہوئی وہ رکھی جاتی تھی، اور پلاؤ بھی ہوتا تھا جو زعفرانی چاولوں سے بھرپور رہتا تھا، اور خوشبو سے سارا دسترخوان مہک اٹھتا تھا۔ آخر میں مختلف قسم کے حلوے ہوتے تھے۔ یہ حلوہ جات بھی ہمارے پاس سلاطین دلی کی دین ہے۔
اس کے بعد سب سے آخر میں کیا آتا تھا؟ شراب تو ہوتی ہی تھی، مگر اس کے ساتھ آخر میں ابتدائی دور میں خیر شراب نہیں ہوا کرتی تھی، یہ جو کا پانی دیا کرتے تھے جسے فکا کہتے تھے، اور آخر میں پان سے ان کی تواضع ہوتی تھی. پان کھانے کے بعد حاجب یعنی چیمبرلین پھر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا اور بسم اللہ کہتا تھا. اس کا مطلب تھا مہمانوں کو کہ اب کھانا ختم ہوا اور آپ اپنی جگہ سے اٹھ سکتے ہیں. اب مہمان آہستہ آہستہ اپنے راستہ ناپتے تھے اور اپنے گھر جاتے تھے اتنا سارا کھانا کھانے کے بعد. یہ تھا غیاث الدین تغلق کے شاہی دسترخوان ذکر، جو کہ ہمیں ابن بطوطہ کے سفر نامے سے ملتا ہے. دوسرا ایک اور کرونیکل ہے ابن بطوطہ کے علاوہ، وہ ہے امیر خسرو کا. امیر خسرو بھی ایک اور دسترخوان کا ذکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غذائیں جو ابن بطوطہ نے شاہی دسترخوان پر کہی ہیں، ان کے علاوہ مختلف قسم کی بھونی چڑیاؤں کے علاوہ مچھلی کے بھی 2-3 سالن ہوا کرتے تھے، اور سالم ران ہوتی تھی بھونی ہوئی، سالم بکرا بھی ہوا کرتا تھا، اور 2 پیازا ہوا کرتا تھا. یہ بھی ہمارے پاس 2 پیازا جو ہے وہ سلاطین دہلی کے ساتھ ہم پر آیا ہے. اب یہ سلاطین کے شاہی مہمان کون ہوتے تھے؟ ضیافت میں کون ہوتا تھا؟ سلطان کے ساتھ کون بیٹھتا تھا؟ سلطان کے ساتھ چنیدہ افسران ہوتے تھے جو اعلیٰ عہدوں پر قائم تھے، اور اس کے ساتھ اگر سلطان کے کچھ مہمان باہر سے آئے ہیں وہ بیٹھا کرتے تھے. تو کم سے کم یہ دسترخوان 200 لوگوں پر مشتمل ہوتا تھا، اور اس پر 200 لوگ بیٹھ کر محمد بن تغلق کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. شاہی دسترخوان کے علاوہ ایک عام دسترخوان بھی ہوا کرتا تھا، جو لنگر نہیں ہوتا تھا. عمرہ و وزراء کے باورچی خانے بہت بڑے بڑے ہوا کرتے تھے، کم سے کم وہاں 2000 لوگوں کے لیے کھانا پکتا تھا. اور سلاطین کے باورچی خانے اس لیے وسیع ہوا کرتے تھے کہ یہ ہر آنے والے کے لیے کھانا مہیا کرتے تھے، عام لوگوں کے لیے کھانا مہیا کرتے تھے. باورچی خانے کا عملہ کئی لوگوں پر مشتمل ہوتا تھا، کئی باورچی اس میں کام کیا کرتے تھے. چاشنی گیر ہوتا تھا، چیمبرلین ہوتا تھا، اور خاصا لے جانے والے افسر ہوا کرتے تھے. یہ عام دسترخوان کن کے لیے لگایا جاتا تھا؟ جیسے کہ میں نے کہا کہ اب یہاں پر امیگرینٹس آنے شروع ہو گئے تھے، اور بہت سے قافلے آ کر یہاں رک جاتے تھے دلی میں، اور دلی کے بازاروں کا دیدار کرتے تھے. بازاروں کی بات میں آپ سے ابھی تھوڑی ہی دیر میں کروں گی، مگر یہ عام دسترخوان زیادہ تر مدرسوں، ان جگہوں پہ جہاں قافلے رکا کرتے تھے، یا ان جگہوں پر جہاں درگاہیں اور خانقاہیں ہوا کرتی تھی، جہاں زائرین جاتے تھے، ان لوگوں کے لیے دسترخوان ہوتے تھے، جو کہ ان عمرہ و وزراء کے باورچی خانوں سے آتے تھے. یہ معمولی کھانے نہیں ہوتے تھے، یہ کھانے بھی بڑے لذیذ اور بڑے اچھے اور غذائیت سے بھرپور کھانے ہوا کرتے تھے، تاکہ مسافر یا زائرین یا سیاح جو بھی یہاں آئے ہیں انہیں پیٹ بھر کھانا مل جائے. سلاطین دہلی نے یہاں کے بازار سجائے. انہوں نے صرف حکومت ہی نہیں کی، بلکہ دلی کو تاجروں اور سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بھی بنایا. یہاں کے بازار بڑے بارونق تھے. عام آدمی وسط ایشیا سے آئے ہوئے رس بھرے خربوزے، آلو بخارے، شفتالو، انگور، بادام، پستے، کشمش یہ آرام سے ان بازاروں میں لے کر کھایا کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یہاں سے گوشت، مچھلی اور مرغابیاں، تیتر، بٹیر یہ بھی بازار میں فراوان تھے. دودھ دہی کی کثرت تھی. اب ایک اور مزے کی بات بھی سنتے تھے. آج ہم ٹیک اوے کی بات کرتے ہیں، اور لاک ڈاؤن میں تو ٹیک اوے کچھ زیادہ ہی ہو گیا ہے ہمارا. اس زمانے میں بھی ڈھابے اور ٹیک اوے ہوا کرتے تھے، یعنی کھانے کی دکانیں جن میں پکا پکایا کھانا تیار رہتا تھا. حالانکہ اس زمانے میں ہندوستان میں باہر کھانے کا رواج نہیں تھا، لیکن مسافروں، تاجروں کی سہولت کے لیے یہ ایک نعمت تھی. مہرولی کا علاقہ ہوا، چاندنی چوک ہوا، ان جگہوں پر، اور نظام الدین کا علاقہ ہوا جہاں درگاہ ہے، مہرولی پر جہاں پر درگاہ ہے، اور چاندنی چوک میں یہ دکانیں ہم کو بکثرت نظر آتی تھی. یہ قسم کے ڈھابے ہی ہوا کرتے تھے، اور تہواروں کے موقع پر شب برات ہوا، نوروز ہوا، یہاں پر خیمے لگ جاتے تھے، اور عام دسترخوان بچ جاتا تھا، اور لوگ یہاں کھانا کھاتے تھے.
शराब का चलन आम था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। गो हिंदुस्तान में अंगूर की काश्त नहीं होती थी, अंगूर वस्त एशिया या फारिस से ही आया करते थे। ये शराब ईरान और तुर्की से मंगाई जाती थी। इब्तिदाई दौर में जैसा बताया गया आपको कि फुक्का, जौ का पानी खाने के साथ पेश किया जाता था। इस बारे में आप लोगों को बहुत कम जानकारी है कि गर्मा गर्म समोसा जिन्हें आज आप आराम से खाते हैं और खुश होते हैं, हिंदुस्तान में कहाँ से आया। ये हिंदुस्तान में इन्हीं सलातीन दहली से आया है और इसे समोसा कहते हैं। और इसके साथ एक और चीज जो कि है जिलेबी। आज हलवाई की दुकान पे गरम गरम जिलेबी हमें नजर आती है, हम बड़े शौक से खाते हैं। इसका चलन भी सलातीन अहद के जमाने से ही हुआ और वहीं से ये हमारे साथ है। इतने साल बीत गए मगर समोसे ने हमारा दामन नहीं छोड़ा है। इतने साल बीत गए मगर जिलेबी ने हमारा साथ नहीं छोड़ा है। हम आज भी इनको खाते हैं, खुश होते हैं और सलातीन को दुआ देते हैं। जिलेबी से हम आगे चलेंगे कि ये तो सब मीठा हुआ। शरबतों का आगाज भी इन्होंने किया, इन्हीं की देन है। हलवा जात भी इन्हीं के पास से हमारे पास आए। और इस सब खानों की हजम आवरी के लिए तो पान बहुत जरूरी था। आज भी हम खाना खाने के बाद पान का बीड़ा मुंह में दबा लेते हैं। हिंदुस्तान की तहजीब का एक हिस्सा था। प्राचीन हिंद का पान का एक हिस्सा हुआ करता था और इसका बड़ा चलन हुआ करता था। हिंदू रिवायत के मुताबिक तो पान जो है वो देवी देवताओं का मस्कन है। कहते हैं कि पान के डंठल में यमराज रहता था, इसीलिए जब पान खाते हैं तो पान की डंठल तोड़ देते हैं। बाहर से आने वाले खारजी सयाहों ने भी पान की बड़ी तारीफ की है। कहते हैं कि पान सांस को खुशबूदार बनाता है, ग़िज़ा को हजम करता है और एक सयाह ने तो कहा कि दांतों को भी सुर्ख कर देता है। खैर, इन सब बातों के साथ ही हम सलातीन दहली को दुआ देते हुए उनके दस्तरखान का जिक्र खत्म करते हैं। आइए आप भी इन सलातीन को दुआ दीजिए और आज शाम को इतवार का दिन है, समोसा मंगाकर और गरम गरम जिलेबी मंगाकर चाय का लुत्फ उठाइए। ये था सलातीन का दस्तरखान। खुदा हाफिज। Thank you, Salma Appa. That was beautiful. Like Darshan has also mentioned in the chat. You speak so beautifully. One can spend hours listening to you talk, which is true. And which like मेरा मन नहीं करता था कि मैं घर जाऊं. I used to want to keep sitting over there, hope that एक और ma'am would Appa would say कि एक और कप चाय पीते हैं, so that we continue speaking. And I must tell you this, that early on in her career, Salma Appa was an announcer of Persian and Urdu in All India Radio. So hence the beauty in that speech, hence the language that sounds like it. It actually sounds like music to one's ears. So, but we to we no thank you Salma Appa, because इसके साथ ये क्या है कि ये इतना आपके पास जो knowledge है, जो information है, it's years of research and you have put it together in one place for us. And that is what we are lucky to hear from you. We'll take question answers, and I know it was pure Urdu. So if there was any place that you guys did not understand something, please feel free to ask. We shall try our best to get Salma Appa to explain it.